Hujambo mtazamaji wa UBC TV na kukaribisha katika taarifa hii ya habari, na kama mnavyoona leo siko peke yangu ndani ya studio, niko na mwenzangu Eliah kutoka Tanzania, Dar es Salaam, TBC. Na kukaribisha sana Victor. Asante sana, nashukuru sana kupata nafasi hii, na hakika hii inaonyesha namna tunavyoendelea kuonyesha ushirikiano wa Tanzania na Uganda, lakini ushirikiano pia wa Tanzania wa UBC na TBC. Karibu sana. Asante sana. Kabla tujaanza habari kamili, naona tuwapeleke kwanza kwenye muktasari wetu wa habari. Ubalozi wa Tanzania nchini waongoza maadhimisho ya miaka 100 ya Nyerere Makerere. Mfalme wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi wa pili atimiza umri wa miaka 67 leo. Na katika habari nyingine ni kwamba leo tutaangazia kutimiza kwa miaka 100 ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni mengi yamefanyika, lakini pia tutakuletea video mbalimbali ama sauti mbalimbali zinavyoonyesha namna utendaji wake ulivyokuwa, na kama ulivyoona katika habari yetu ya kwanza tutaangalia tukianzia Makerere. Na moja kwa moja katika habari yetu ya kwanza ambayo inasema kwamba ubalozi wa Tanzania nchini kwa ushirikiano na kituo cha Mwalimu Julius Nyerere Leadership Center kilichopo Makerere zimeadhimisha miaka 100 ya kuzaliwa kwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alizaliwa tarehe 13 Aprili Butiama mwaka 1922 na kuaga dunia mwaka 1999 akiwa na umri wa miaka 77. Tupate taarifa zaidi. Ubalozi wa Tanzania nchini kwa ushirikiano na kituo cha Mwalimu Julius Nyerere Leadership Center zimeanzisha siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere chuoni humo. Naibu Chansela wa Chuo Kikuu cha Makerere Profesa Barnabas Nawangwe amemsifu hayati Mwalimu Julius Nyerere kama kiongozi aliyejitolea kulikomboa bara la Afrika. Kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa vijana ni swala la umoja wa kitaifa, uzalendo, amani, utulivu, lakini pia na kuwa na hamasa ya kuhakikisha kwamba maendeleo ya Mwafrika yanamtegemea Mwafrika mwenyewe. Yeye alikuwa ni muumini mkubwa sana wa kitu kinaitwa self reliance. Aliandika na kitabu, yani ni ile kujitegemea kwa maana ya kwamba hatuna wajomba huko katika nchi za magharibi kwamba wao wana fedha tu za kutusaidia sisi. Balozi wa Tanzania nchini Daktari Ponari Azizi Mlima na naibu chansela wa chuo hicho Barnabas Nawangwe wamemsifu hayati Julius Nyerere kwa kuhimiza nchi za Afrika kujiokoa na utawala wa kikoloni na kwa mchango wake kuleta ukombozi Afrika. Mwalimu anakumbukwa kwa sababu ya mchango huo, lakini kwa nini tuko hapa Makerere na kwa nini kuna hii Julius Nyerere Leadership Center? Ni kwa sababu Mwalimu alikuwa mwanafunzi hapa. Lakini pia Mwalimu alitoa mchango mkubwa sana katika jitihada na harakati mbalimbali katika bara la Afrika. Na hii Julius Nyerere Leadership Center ni initiative ambayo imeanzishwa na Rais Yoweri Kaguta Museveni, ambaye aliuenzi mchango wa Mwalimu hasa katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika, lakini vile vile mchango wake wakati nchini Uganda ilikuwa imepitia mitihani kadhaa chini ya utawala wa Idi Amin. Wananchi wa Uganda walijiunga pamoja na Watanzania katika ile vita ambayo General Idi Amin alikuwa ameianzisha kuvamia Tanzania. Basi ikawa ndio fursa iliyotumika pamoja na vikundi mbalimbali vya Uganda vya Fronasa, UN, wale walikuwa wanaitwa ile chama kile ambacho kilikuja baadaye kikashirikiana na kina Yusuf Lule alipokuwa kiongozi, na Yoweri Kaguta Museveni wakaja wakaanzisha na wakaungana na jeshi la wananchi wa Tanzania, na hatimaye Nduli Idi Amin akaondoka. Bwana Nawangwe amesema kwamba maadhimisho hayo yamefanyika wakati ambapo chuo kikuu cha Makerere kinajiandaa kusherehekea miaka 100 tangu kuundwa kwake. 100 years of Julius Nyerere
And I'm happy that we are celebrating his. Nina furaha tele ya kwamba tunasherehekea siku hii ya miaka 100 ya Julius Nyerere, na vilevile imekuja wakati ambapo sisi kama chuo pia tunakaribia kusherehekea miaka 100 tangu uanzilishaji wa chuo kikuu cha Makerere. Tunasherehekea shujaa wa Afrika, shujaa ambaye alileta ukombozi sio Tanzania tu, ima kote Afrika, hasa hapa Uganda. Alichangia katika ukombozi wa nchi siku za aliyekuwa rais wa nchi hii Idi Amin. In changing the situation in Uganda and eventually bringing the peace that we are now enjoying. Wakati wa maadhimisho hayo, mwandishi mashuhuri wa vitabu Profesa Augustine Bukenya na mwandishi habari Mande Akola Mazima wa shirika hili la utangazaji la UBC na mwandishi mwingine wa BBC Kampala Isaac Mena walitunukiwa tuzo kwa mchango wao katika kuendeleza lugha ya Kiswahili nchini. Leo hii nina furaha kubwa kwa ubalozi wa Tanzania, TBC na UBC katika tuzo ambayo nimepewa siku ya leo katika kueneza lugha ya Kiswahili nchini Uganda. Na mimi imenipa moyo na morali zaidi kwamba kumbe mchango wangu ni mkubwa katika kueneza Kiswahili nchini Uganda. Nakumbuka kwamba miaka ya nyuma Kiswahili hapa nchini Uganda kilipokelewa vibaya. Watu walisema waliokuwa wanazungumza Kiswahili ni wanajeshi, wezi na nini. Lakini sasa hivi kila mtu ameanza kujua umuhimu wa Kiswahili. Kiswahili ni lugha ambayo inatumika katika Afrika Mashariki na hivi karibuni itaanza kutumiwa katika Umoja wa Afrika. Na ndugu zetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamejiunga na Umoja wa Afrika Mashariki na wao wanazungumza Kiswahili. Kwa hiyo ni lugha ambayo inatuunganisha sisi sote. Labda la kwanza niseme kwamba naona hii ni heshima kubwa sana kutuzwa hivi, na kwa hivyo ni furaha tele. Lakini pia ni mshangao kwa sababu sikutarajia kwamba nitatambulika hivi. Kawaida nilikuwa nafikiria nafanya kazi yangu, nafundisha, tunaandika vitabu vya kiada, vitabu vya ziada na kadhalika, na pia kutetea. So tumetakiwa sana tuwe tukitetea Kiswahili. Kimsingi taaluma yangu ni ya fasihi, tena fasihi ya lugha za kigeni za wazungu. Lakini kuja kufundisha Makerere nikuta kuna mahitaji mengi sana ya kufundisha Kiswahili. Sadam Mubale, UBC Habari, Kampala. Tunawapa pongezi Akola Mazima na Isaac Mumena na pia mwenzetu Bwana Bukenya kwa kupata tuzo hiyo. Hakika mimi nafikiri mwaka ujao na wewe pia utapata tuzo hii kwa sababu umekuwa mdau muhimu sana katika maendeleo ya Kiswahili, na tunazunguka katika makongamano tumekuwa tukiona pia hata kusoma kwako habari tu hapa najaribu kusikia ile lafudhi ya Kiswahili cha Zanzibar. Kwa hivyo nanipa alama ngapi? Yani labda 90, alafu baadaye msimamizi wetu atamalizia zile 10 pale utakapokuwa. Naona umenipendelea kidogo. Sawa, tunaendelea na taarifa ya habari, mtazamaji wa UBC, na habari inayofuata inasema kwamba mfalme wa Buganda, Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda wa pili ametimiza umri wa miaka 67 leo tarehe 13 Aprili mwaka 2022. Hata hivyo, maandalizi ya sherehe za siku ya kumbukumbu hiyo hazijakamilika na zitaandaliwa baada ya mfalme huyo kurejea hapa nchini. Tupate taarifa zaidi. Mfalme huyo wa Buganda yupo katika ziara ya kikazi ambapo pia atafanyiwa uchunguzi wa afya akiwa nje ya nchi. Mfalme wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi wa pili alizaliwa katika hospitali ya rufaa ya Mulago tarehe 13 Aprili mwaka 1955. Kwa mara ya kwanza, maandalizi ya sherehe ya siku yake ya kumbukizi ya kuzaliwa hayajafanyika kwa sababu yuko nje ya nchi. Waziri Mkuu wa Buganda Katikiro Charles Peter Mayiga amesoma ujumbe wa pongezi wa siku ya kuzaliwa kwa mfalme huyo na kusema kwamba kuna mafanikio mengi ambayo yamefikiwa. Kabaka is still in Europe. When he returns, we shall announce the arrangements for the official celebration of his birthday. And we pray that he continues to protect him as he reigns over the kingdom of Buganda. Kwa niaba
ya mfalme wa Buganda, Katikiro Mayiga, amewataka wananchi kulinda afya zao dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. The 67 years of Kabaka's life have brought us joy. And we are proud of the many milestones that have been witnessed in those years. Mfalme wa Buganda amekuwa akitumikia pia kama balozi katika kuongoza mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi Afrika. True meaning of the Kabaka's birthday shall be realized when we embrace the guidelines that the Kabaka issues to us from time to time regarding our social and economic well-being, as well as the political environment. Regarding health, we should avoid contracting the HIV/AIDS virus, and we should go for vaccinations against COVID-19. Naye askofu wa kanisa la Kianglikana nchini, Askofu Kazimba Mugalu, amempongeza Kabaka kwa kufikia siku yake ya kuzaliwa na kumtakia maisha marefu. Nsaba Katonda mutwero mukisa okutaliko bwinike atera kume ne mama n'abagereka akume n'Obuganda munyira kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Sherehe ya kuzaliwa kwa Kabaka itafanywa baada ya mfalme huyo kurejea nchini kutoka nje ya nchi. Unaendelea kutizama taarifa hii kutoka hapa UBC TV. Na bustani ya wanyama ya Uganda Wildlife Conservation Education Center, ambayo pia hutumika kutoa mafunzo kuhusiana na wanyama kwa wanafunzi mbalimbali, inafanyia ukarabati sehemu mbalimbali kwenye bustani hiyo. Miongoni mwa sehemu zinazofanyiwa ukarabati ni bustani ya wanyama kwa ajili ya watoto wadogo ijulikanayo kama Children Wildlife Discovery Center na sehemu zinginezo. Ukarabati wa bustani hiyo ya wanyama utasaidia kuinua shughuli za kitalii katika bustani ambayo baadhi ya sehemu zake zilikuwa zimechakaa kutokana na athari za COVID-19. Mbali na hivyo, bustani ya wanyama ya kutoa mafunzo kwa watoto imezinduliwa. Bustani hiyo ikijulikana kama Uganda Wildlife Conservation Education Center itatumika kufanya hamasa, kuhimiza watoto kuhusu utunzaji wa mazingira. Oba kiyite plastics village kibeeramu tuwandiise kasasiro oba obukebe oba plastics bwonna obwenjawulo, naye nga tubasomesa nti plastics zino oba obucupa teweetaaga kate kusuula bucupa, wabula obucupa buno oba obukuumye bulungi osobola obukozesa ekintu ekyenjawulo ekyomugaso ekiyinza okuleetera ku nsimbi. Weewaawo abaana abakola ku plastics village eno bakola emikeeka nga bagikoze mu bucupa, bakola ensawo, bakola ebyokwewunda byonna. Science-based learning among the children. We're looking at young children, 6 to about 12 years, to have a hearts-on, minds-on and hands-on approach towards science. It's play-based. It engages their senses, sight, sense of smell, touch, and they will appreciate wildlife. So at that center, they will interact with rabbits, interact with rats, have a chance to appreciate chicks or chicken, and so that they grow the spirit of appreciating nature around them, the environment around them, as they look forward to interacting with wildlife. We're undergoing what they call infrastructure development. We have, these are the visitor sheds, and we believe to enhance the visitor experience at UWEC, we need visitor sheds that can accommodate our visitors at the center, and let's say during weather changes mainly, or those who would love to rest and take a break. So this visitor shed in particular can accommodate about 150 people during this COVID-19 pandemic, and they've been designed, construction still ongoing, but we believe this will give a different experience to our visitors, because around this center we have exhibits and we've had limited visitor resting areas. By the end of this month, we shall. Na Victor, napenda kukuuliza utalii una umuhimu gani katika taifa? Hakika utalii una umuhimu mkubwa sana, na hasa tukiangalia
katika nchi zetu za Afrika, kwa mfano Tanzania, tuna vivutio vingi sana vya utalii. Na hata hapa Uganda, kwa mfano sisi tuna Serengeti, tuna mlima Kilimanjaro, tuna ziwa Victoria ambalo ukisogea kidogo Entebbe pale nadhani hata ninyi linatupakanisha kati ya sisi na ninyi. Lakini vivutio hivyo hata hapa Uganda nadhani mna maporomoko, mna mbuga za wanyama ambazo kimsingi zinawavutia watalii wengi. Lakini unajua katika utalii hatuishi katika fedha peke yake. Mara nyingine hata wananchi wanapoenda katika sehemu hizo wanaondoa stress, wanaondoa mambo ambayo yamewatinga katika maisha. Ni sehemu nzuri za kwenda kurefresh. Lakini unajua kwamba Waafrika tuna mtazamo hasi kwamba ni wazungu tu ambao wanafanya utalii, wakati sisi wenyewe ambao tuko humu ndani tunapuuza, yani hatupendi kwenda sehemu za utalii nakumbuka kuna kipindi fulani sisi huko kwetu Tanzania wanahimiza sana utalii wa ndani. Hicho kitu nimewahi kukiona pia hapa Uganda. Ni kitu kizuri ambacho wakati wa likizo badala ya kwenda kufanya mambo ya hovyo, natakiwa watu mnaenda sehemu mnapumzika, mnapumzisha akili vizuri, alafu mkirudi mnaendelea na ujenzi wa taifa. Hiyo ni kweli kabisa. Na sasa tupate matangazo kutoka studio. Pay for your dream phone, Mpola. Get your dream phone today for as low as 1,400 Uganda shillings with free data for a year and pay slowly. All phones come with daily 50 MBs for 12 months. Repayment period is 1 year. Available at MTN service centers and M-Kopa shops. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite shows. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Endelea kufuatilia taarifa ya habari. Mimi ni Victor Eliah kutoka shirika la utangazaji Tanzania TBC, nikishirikiana vizuri kabisa na Bella Masagano. Na kama ambavyo uliona katika habari yetu ya kwanza ni kwamba leo tunaangazia pia miaka 100 ya kuzaliwa kwa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni mengi sana aliyofanya katika uhai wake kiasi cha kupigiwa mfano, na huko Tanzania tunamuita huyu ni mwana wa Afrika kwa sababu anazungumzwa kila kona za Afrika lakini na dunia pia. Tumsikie kidogo kuhusu namna alivyozungumza kuhusu ukoloni, alafu baadaye tutajadili kwa ufupi hapa na Bella na tutaendelea. I was born under colonialism. I grew up under colonialism. The people did not really want colonialism. The people of Tanzania did not really want to remain colonial. But they were there. Colonialism was a reality, and they were victims of colonialism. And so you had to start the process of decolonization. You had to say, we can't continue to live under this. And when we did that, there were people amongst ourselves who thought this was absurd. How could you do it? You people, you don't have the technology, you don't have the power. I suppose when Gandhi started, people must say, how can you get rid of the empire? You have nothing, and so forth. So it's a process. Naam, hivyo ndivyo baba wa taifa alivyozungumza kuhusiana na masuala ya ukoloni. Hebu tusikie pia kuhusiana na masuala ya dini
na baada ya hapo mimi na Bella tutafanya mjadala hapa kukupitisha kwa ufupi namna haya mambo yalikuwa na maana gani katika maisha sasa. I'm a convert to Christianity. I was converted at the age of 12. So if I could, if it was possible to foresee what kind of life, what kind of life I would have led without being converted to Christianity, and compare that with what I have become as a Christian, if the two would be different, it would be easy to say, you know, you see, if I had not become a Christian, I would have, this is the kind of life I would have led. But I became a Christian, and this is what I am. So it is not easy, really, to say how it has affected, but obviously a major religion like Christianity must affect one's life, although it's not easy to pinpoint and say it has affected my life this way. But I believe in Christianity. It is so you try to live according to its principles, and when you break them, you say, well, but I think I have broken the Christian principle. Is a merger between two countries. It's a merger between two countries. And when you are talking about countries, there is no big country and small country. Countries are equal. Zanzibar was an independent sovereign state, not less sovereign than Tanzania and Tanganyika, and Tanganyika was an independent sovereign state. And the problem is really how it's a question of constitution. How do you merge these two countries? And what kind of constitution do you adopt? Now, take the United States of America. Their own constitution provides for two houses. In one house, what is represented there are the states, and they're treated as equal. There's no big one, there's no small one. All of them are represented in the Senate by an equal number of people. Then you have the House of Representatives, where then you base it on population. We don't have two systems. But obviously, just as in the United States, you must take into consideration that the mergers are state. Na tumeyasikia masuala ambayo baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere ametoka kuyazungumzia. Na Victor, unasema nini kuhusu masuala hayo? Hakika mimi nikiwa Mtanzania na mtu ambaye nimesoma vitabu vingi sana mbalimbali, lakini pia nimesoma vitabu vya baba wa taifa mwenyewe alivyoviandika kwa mkono wake. Na nikianza na hili swala la ukoloni, hakika baba wa taifa alikuwa ni mwanamajumui wa kweli wa Afrika, maana ya pan-Africanist ambaye aliiva na kubobea. Na kwa sababu ukiangalia yeye pamoja na wenzake wa enzi hizo kina Kenneth Kaunda, ukiangalia kina Jomo Kenyatta, lakini pia kina Kwame Nkrumah, lakini hata hapa tuwezi tukaacha kumzungumzia Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, namna ambavyo walipambana kuhakikisha kwamba Afrika hii inakuwa ni moja na hili taifa linakuwa na mataifa haya yanakuwa na misingi ya pamoja. Kwa mfano katika ukoloni tunaweza tukakumbuka Bella na watazamaji wa UBC kwamba kipindi hicho wala hakukuwa na silaha nzito. Viongozi wetu hawa wenyewe walipambana kwa kutumia maarifa. Wenzetu wazungu walikuwa na silaha kali, walikuwa na ushawishi, walikuwa wanaweza kaja wakadanganya kwa vitu vidogo ambavyo tunatukumbuka wenyewe waliendelea kiteknolojia zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo tunaweza tukasema hawa walikuwa ni mashujaa wa Afrika. Ndio maana leo tunaendelea kuwaenzi. Kwenye dini pia kama ulivyomsikia baba wa taifa, kuna kipindi aliwahi kuwaelimisha sana wa Tanzania kuhusu masuala ya dini, kwamba sisi ni nchi moja, hatupaswi kuwa na udini, lakini pia katika muungano tumemsikia kwamba sisi tunapaswa kuwa watu wa moja. Naona hata katika masuala ya teknolojia hatuko vibaya sana, tumepiga hatua kubwa, lakini hatuna muda, tuna la ziada. Tunashukuru tu kwa kutizama taarifa hii ya habari mwanzo hadi mwisho.